Saranai. Welcome to Piriven English. Right. The students, our theros, following Piriven English textbook. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන හදාරන අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ වගේම අනිකුත් දර්ශකයන් Piriven English textbook grade 1 2 3 4 5. These textbooks are followed by you all. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය හදාරන මේ textbook follow කරනවා. And so far I have completed grade 1 textbook. All the activities we discussed. මේ දක්වා අපි එහෙනම් grade 1 textbook එකේ සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. There we started from the very basic things. A B C D මූල ඉඳන්ම පටන් ගත්තා නේද? ඒ කරුණු ටික හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් දැන් මේ grade 2 book එකේ activities හරිම පහසුයි. Then in grade 2 book also I completed unit 1 2 3 and 4, right? 4 units I have completed in my previous videos. Calling videos වල unit grade 2 එකේ unit 1 2 3 4 ඒකට අදාළ සියලුම දේවල් සහ ඊට අමතර දේවලුත් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I believe that you practice them all. ඒ ඔක්කොම හොඳට practice කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Then today in this video my plan is to discuss grade 2 Piriven English unit 5. Grade 2 එකේ Piriven English වල unit 5. Working together, that is the topic or the title of the unit. Unit එකේ මාතෘකාව එතකොට working together. What is working together? Work වැඩ කරනවා නේද? And it also has different meaning. Then walking නෙමෙයි walk කිව්වොත් ඇවිදගෙන යනවා. Walk පයින් යනවා ඇවිදගෙන යනවා walk. Make a work. Walk and work. Working together. Work කියන්නේ වැඩ කරනවා. Together එකට වැඩ කිරීම. Not separately. When together එක්ව. Not only one, many. Together ගොඩක් කීප දෙනෙක් එක්ව එකට වැඩ කිරීම. One who lives by Dhamma is protected by Dhamma. There is a nice saying within inverted commas. Within inverted commas, අසේ තියෙනවා that one who lives by Dhamma, ධර්මයෙන් ජීවත් වෙන කෙනා is protected by Dhamma. ධර්මයෙන් රැකේ. protect කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා. ධර්මය. ධර්මයෙන්ම ආරක්ෂා කරනවලු ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන පුද්ගලයා. It's a nice saying. Read and remember. කියවලා හොඳට මතක තියාගන්න. What's it? One who lives by Dhamma is protected by Dhamma. ධර්මය රකින්නා ධර්මයෙන් රැකේ කියන්නේ අන්න ඒක. So it's a nice saying. With a nice saying we are going to start unit 4. Unit 5 working together. Right. Look at this one. Working together and there is a nice picture. What can you see in the picture? See the students. There are 4 students and they are talking something. හතර දිනක එකතුලා මොනවා හරි කතා කරනවා සාකච්ඡා කරනවා. Right? He is showing the other child මෙයා පෙන්නලා මේ මොනවා හරි කියනවා මෙයාත් මොනවා හරි කියනවා and he is having a cup of tea on his hand නේද? අතේ තේකුත් අරගෙන. I think they are doing something. බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. Right. Look at this one. Samita and Vidat. Then there are 2 friends. Samita and Vidat are from Daham Mituro Society. Daham Mituro Society. Daham Mituro Society කියනලු මේ දෙන්නා Samita and Sudat. On Wednesday, the 5th, they celebrate the first anniversary of the society. On Wednesday, බදාදා the 5th, පස්වෙනිදා. පස්වන බදාදා they celebrate සමරනවා. The 5th anniversary of the society. ඒගොල්ලන්ගේ society එකේ පස්වන සංවත්සරය සමරනවලු.
They have arranged a sermon to mark this event. They have arranged කියන්නේ සංවිධානය arrange කරලා තියෙනවා සංවිධානය කරලා තියෙනවා a sermon ධර්මදේශනයක් to mark this event මේ event එක ඒ කියන්නේ මේ anniversary එක මේ සංවත්සරය සමරන්න ධර්මදේශනයක් ඒගොල්ලෝ arrange කරලා තියෙනවා. කෝලිත Samitha's younger brother සමිතගේ younger brother මල්ලි තමයි කෝලිත and his friends සහ ඔහුගේ යාළුවෝ have come to help. ඒගොල්ලෝ උදව් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. So that is the situation that you saw. ඒ situation එක අර දැක්කේ අපි පින්තූරේ හතර දෙනාත් එක්ක කතා කරනවා. කවුද හතර දෙනා? So Samitha and Vidat and Samithaගේ මල්ලි, right, and his friends, they have come to discuss and help for that. Then see the dialogue. බලන්න ඒගොල්ලෝ මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. Samitha, what's the time now? Vidat, it's 7 o'clock. Samitha, we don't have much time. Vidat, don't worry, we can manage this. Now look at this. බලන්න අපි මේකත් එක්ක මං කියනකොට මං ඒ විදිහට කතා කරන්න, right? This is not reading. නිකන් කියවනවා නෙමෙයි, but speaking. කතා කරන්නයි අවශ්‍ය, right? So දැන් මෙයා අහන්නේ what's the time now? දැන් මෙහෙම කියන්න එපා. What's the time now? එහෙම වචනින් කියන්න එපා. Because this speaking, it should be, your speaking should be natural. ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක්ක ප්‍රශ්න වෙලාව කීයද කියලා අහන්නේ කොහොමද? වෙලාව කීයද එහෙම කියන්නේ නැහනේ. So in the way that you actually ask from another friend, when කෙනෙක්ගෙන් අපි ඇත්තටම වෙලාව අහන ඒ විදිහටම you have to pronounce, right? Okay, ask it, right? දැන් බලන්න කියන්න බලන්න මං කිව්වට පස්සේ what's the time now? It's 7 o'clock. We don't have much time. Don't worry, we can manage this. We'll read all. අපි ඔක්කොම කියවමු. When should we go to interview? When should we go to invite the Thero for the sermon? At 8 a.m. A.m.? What's that? Okay, I'll tell you after I finish all this. Till then, just think of before and after noon. Anyway, we are getting late. You can learn about it later. All right? That's a simple dialogue. Questions ටිකක් බලලා අපි බලමු මොනවද ඒ dialogue එකේ තිබුණේ කියලා. First question, it says, who is speaking in the conversation? Who? කවුද? Speaking. කතා කරන්නේ මේ conversation එකේ කතා කරන්නේ කවුද? Next one, what is the name of the society? Society එකේ නම. Why have they arranged a sermon? ඇයි ඒගොල්ලෝ sermon එකක් ඒ ධර්ම දේශනාවක් arrange කරලා තියෙන්නේ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. At what time is the sermon? Sermon එක කීයටද තියෙන්නේ? වෙලාව කීයද? What doesn't Kolita know about time? What doesn't Kolita know about time? Time ගැන Kolita නොදන්නේ මොකද්ද? Doesn't know. Right. අපි බලමු එහෙනම් මේක dialogue එකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහ. What's the time now? කෙනෙක් අහනවා. වෙලාව කීයද? ඒතර මෙයා කියනවා it's 7 o'clock. කතයි වෙලාව. Looking at the clock. We don't have much time. අපිට වැඩි වෙලා නැහැ. We don't have much time. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. We can manage this. අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් එක්කෙනා කියනවා. බලන්න ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන විදියම තමයි නේද?
So in this way, don't worry. දුක් වෙන්න එපා. We can manage this. අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. manage කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කෝලිත කියනවා when should we go? when කවදාද කොයි වෙලේද නේද? when should we go? කොයි වෙලේද අපි යන්න ඕනි to invite the Thero. හාමුදුරුවන්ට invite කරන්න. to invite ආරාධනා කරන්න. invite කරනවා ආරාධනා කරනවා. for the sermon අපි මේ sermon එක ධර්ම දේශනයේට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න යන්නේ කොයි වෙලේද? when. next මෙයා එතකොට වෙලාව කියන yes at 8 am 8 am උදේ 8ට. then Kolita says am what's that? මොකද්ද am කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ මෙයා විදත් at 8 am කිව්වම කෝලිත අහන්නේ am what's that? ඒ කියන්නේ am ගැන කෝලිත දන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ am කියන්නේ? එතකොට මෙයා සමිත කියනවා okay I'll tell you after I finish all this. okay I'll tell you මං ඔයාලට කියන්නම් after I finish all this. after කියන්නේ පසු. finish all this මේ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. මොකද්ද? aim කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. විදත් till then just think of. till then එතෙක් නැත්නම් ඒ දක්වා කියන්නේ මේ වැඩ ටික ඉවර වෙනකන් just think of පොඩ්ඩක් හිතන්න before කියන එකයි and afternoon. right? before and after. before කලින් after පසු. අන්නේ වචන දෙක පොඩ්ඩක් හිතන්න. noon කියන්නේ දහවල මධ්‍යනය. before and after. think of that. එතකොට මෙයා කියනවා anyway කොහොම වුණත් කෙසේ වෙතත් we are getting late. අපි ප්‍රමාදයි අපි පරක්කු වෙනවා. we are getting late. you can learn about it later. what you can පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. all right see what they talked. now then we'll try to find the answers for the questions. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා බලමු ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. then we can do lot of other things with this. මේකෙත් එක්ක අපිට තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. I'll tell about it. first we'll find the answers for the questions. අපි ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ඉස්සෙල්ලා හොයලා බලමු. බලමු මොනවදයි. question number 1 who is speaking in the conversation? මේ conversation එකේ කතා කරන්නේ කවුද? බලමු. සමිත විදත් දෙන්නයි and සමිත විදත් කෝලිත සමිත කෝලිත. then samita vidat kolita. these are there are 3 actually. then we can write those names. what are the names? samita vidat and kolita. samita vidat and kolita. samita vidat and kolita. number 2 what is the name of the society? society ki nama මොකක්ද? we found it at the beginning. මේ බලන්න මුලදීම අපි ඒක ඉගෙනුනේ. here on Wednesday the 5th celebrate the first anniversary of the society, and before that Samita and Vidat are from Daham Mituro society. what is the name of the society? Daham Mituro society. එන ඒ සමාජයේ නම දහම් මිතුරෝ සංගමය නැත්නම් සමාජය කියන එකයි. දහම් මිතුරෝ. then what is the name of the society? දහම් මිතුරෝ.
Daham Mitro Society. Next one. Why have they arranged a sermon? ඇයි ඒගොල්ලෝ මේ sermon එකක් arrange කරලා තියෙන්නේ? එකත් බලන්න මෙතනම තිබුණා. Why have they arranged a sermon? To celebrate the first anniversary of the society. Why? This is the reason. Why have they arranged a sermon? Sermon ekas. They celebrate the first anniversary and they have arranged a sermon to mark this event. Mark this event. Event එක තමයි මේක. මොකද්ද? Anniversary of the first anniversary. So then why have they arranged? අපිට නම් මෙන්න මෙතෙන් තමයි උත්තරේ හදා ගන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් mark the first anniversary of the society. නැත්නම් to celebrate the first anniversary of the society. එහෙම කියන්න පුළුවන්. They have arranged a sermon to mark this event. අපි මෙහෙම කියමු. To celebrate the first anniversary of the society. To celebrate the first, so it says to mark the event, that is also okay. ඒ කියන්නේ ඒ event එක සලකුණු කරන්න. ඒකම තමයි මෙතන කියන්නේ. To mark this event. This event කියන්නේ මේ event එක කියන්නේ මේ anniversary එක කියන එක තමයි. So then අපිට ඒක මේ විදිහට කියනවා to celebrate කරන්ට ඒකයි අපි මුලදී to කියලා ගත්තේ. To celebrate the first anniversary of the society. නැත්නම් to first anniversary of Daham Mitro Society. වඩාත් පැහැදිලි. Right? To celebrate the first anniversary of Daham Mitro Society. To celebrate the first anniversary of Daham Mitro Society. To celebrate the first anniversary කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් to mark the first anniversary, that is also possible, right? Right. Next question. At what time is the sermon? Sermon එක කීයටද තියෙන්නේ වෙලාව? Let's look at. Right. Here, when should we go to invite the Thero for the sermon? At 8 a.m. And before that, is there any time mentioned? Now it's 7 o'clock. Then hatai කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාව. We don't have much time. Don't worry. We can arrange this. And when should we go to invite the Thero for the sermon? Invite කරන්න යන්නේ 8ට. At what? Then there is no other time mentioned. That is actually the time that they go to invite. මෙතන කියවෙන්නේ එතකොට invite කරන්න යන්නේ කියලා. කියන්නේ ධර්මදේශනාව පටන් ගන්න කියන එකයි නේද? You can take this one at 8 a.m. At 8 a.m. AM කියන්නේ උදේ. PM කිව්වොත් හවස. Antimeridiem. And next one. What doesn't call it a know about time?
what මොකද්ද doesn't call it a no call it a doesn't know call it දන්නේ නැත්තේ වෙලාව ගැන මොකක්ද එයා දන්නේ නැත්තේ මෙතන එයා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවානේ නේ at 8 am කිව්වම am what's that am මොකක්ද එහෙනම් එයා දන්නේ නැත්තේ මොකක් ගැනද am කියන එක right am කියන්නේ මොකක්ද කියලා එයා දන්නේ නැහැ what doesn't call it know about time yes about කියන්නේ ගැන about a m මේක අපිට inverted commas දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි දන්නේ නැත්තේ he doesn't know about am right 5 questions we answered now let's look at now you answered the questions so you will get a question like this මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා විභාගෙදී පොඩි ඩයලොග් එකක් ඡේදයක් කියමු කියවලා ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර ලියන්න ඒක අමාරු නෑ අපි දැක්කනේ ප්‍රශ්නේ ලේසියෙම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා ඒතකොට ඩයලොග් එකේම නෙමෙයි සමහරට ඊට වඩා මේ ටිකේ තිබුණ උත්තරනේ so you have to remember that also ඒකත් මතක තියාගන්න next now let's see how they discuss බලන්න මේගොල්ලෝ මේ සාකච්ඡා කරන්න මේකින් අපිට we can do many other things now what's the time now you can use this one to ask the question වෙලාව අහන්න what's the time now it's 7 o'clock then now you should know to tell the time වෙලාව කියන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මම ඒක කියා දෙන්නම් තව ටිකකින් right ඊළඟට තේරෙනව නේද it's කියලා එතකොට අපිට වෙලාව කියන්න පුළුවන් it's 7 o'clock it's 8 o'clock it's 10 o'clock simple then what's the time now කියන එකකින් අපිට තව ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් what's the time now what's on the table what's going on what's in the classroom what's under the desk desk එකේ යට මොනවද තියෙන්නේ මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ ඔයාගේ බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ what's in your bag right ඔයාගේ කටේ මොනවද තියෙන්නේ what's in your mouth බලන්න එනම් මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් and write some more using what's එහෙනම් what's පාවිච්චි කරලා තව ඒ වගේ ටිකක් ලියන්න දැන් මම එකක් දෙකක් කිව්වා ගොඩක් කිව්වා නේද what's the time කියන එකම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන what's කියන්නේ what is කියන එකයි apostrophe s දාලා තියෙන එකයි what is කියන වචන දෙක එකතු කරාම what's නැත්නම් what is in your bag ඔයාගේ බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ what's in your mouth ඔයාගේ කටේ මොනවද තියෙන්නේ what's under the desk එකේ යට මොනවද තියෙන්නේ you can ask many more questions try to write some more තව මේ වගේ what's එකකින් තව පුළුවන් 10ක් 15ක් ලියන්න බලන්න ඊට වැඩි වුණා කමක් නැහැ and next so regarding the time telling and next one we don't have much time අපිට වැඩි වෙලාවක් නැහැ we don't have අපිට මේකෙනුත් ගොඩක් කියන්න පුළුවන් we don't have much time අපිට වෙලා නැහැ අපිට තව නැති දේවල් කියන්න පුළුවන් we can say we don't have a textbook we don't have a අපිට textbook එකක් නැහැ we don't have enough chairs අපිට ඇත්තටම පුටු නැහැ we don't have red pens we don't have color pencils අපිට ඒ වගේ අපිට නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන එක we don't have අපිට මොනවා හරි නැහැ කියනවනම් we don't have මට නැහැ කියනවනම් I don't have a red pen මට රතු පෑනක් නැහැ right I don't have a place or chair to sit මට ඉඳ ගන්න පුටුවක් නැහැ බලන්න කොච්චර දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් this is speaking
So you can practice speaking. අපි නැත්තම් මෙතන මේ ඩයලොග් එක නිකම්ම කියලා ප්‍රශ්න පහට උත්තර ලියලා පොත පැත්තකට තිබ්බට that is not the correct way. ඒ මාදී right? ඊට වඩා ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Okay? Then next, don't worry. දුක් වෙන්න එපා. ඒක ඕනි වෙනවා අන්න. කතා කරන්න ඕනි වෙනවා. Don't worry. අනේ දුක් වෙන්න එපා. We can manage this. අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. Don't worry. We need it to speak in English. අපි කතා කරනකොට ඔන්න අවශ්‍ය වෙන වචනයක්. දුක් වෙන්න එපා. Don't worry. Right? Next. When should we go to invite the Thero for the sermon? When should we? අපි කොයි වෙලේද go to invite යන්නේ ආරාධනා කරන්න තේරෝට for the sermon. Sermon නැත්නම් ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කරන්නේ කීයටද? So with that also you can ask. අපි කොයි වෙලේද රැස්වීම පටන් ගන්නෙ? So when should we start the meeting? When should we start the class? ඒ වගේ ඒකනොත් අපිට තව අලුත් ඒවා කියන්න පුළුවන්. And next, at 8 a.m. that is just telling the time. Then what's that? 8 a.m. what's that? මොකක්ද? So you can use that. What's? අපි ඉස්සෙල්ලා use කරා නේද? Next one. Okay, I'll tell you after finished all this. මම ඔයාලට කියන්නම් මේ ඔක්කොම ඉවරුනාම. You can remember that also for you to use in your class. පන්ති කාමරේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'll tell you මම ඔයාලට කියන්නම්. After I finish this මම මේක ඉවර කරාම. I'll tell you after the making අපිට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. I'll tell you කියන එක මේ දෙක වෙනස් කරලා තව දේවල් කියන්න පුළුවන්. I'll tell you after I finish this. මම මේක ඉවරලා ඔක්කොම කියන්නම්. Right? මම ඔයාලට දෙන්නම් මේ පොත කියවලා. I'll give you after I finish reading this book. මම ඔයාලට දෙන්නම් මම මේක කියවලා. I'll give you after I writing this note. මම මේ note එක ලියලා දෙන්නම්. I'll give you this pen after I finish writing this. ඒ වගේ you can make new sentences and practice and use in your classroom. පන්ති කාමරේ ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න. And till then, just think of before and after noon. Till then, එතෙක් ඒ දක්වා. Right? And anyway, කෙසේ වෙතත් we are getting late. අපි ප්‍රමාදයි. We are getting late. අපි ප්‍රමාදයි. We are getting late. You can learn about it later. You can learn about it later. ඉගෙන පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. All right. You can learn about it later. What learn about, you can replace with another verb. You can write it later. ඒක පස්සේ ලියන්න පුළුවන්. You can write about it later. You can clean it later. You can go there later. පස්සේ යන්න පුළුවන් එහෙ. මේකෙනුත් අපිට ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. So then these things which I highlighted, දැන් මම මේ පෙන්නපු ටික ඒ වගේ තවත් ඒ වගේ වචන ඒ වගේ කතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ගොඩාක් ලියන්න. And practice. And you can put them on the notice board. Notice board එකට දාන්න. Then the others will come and read it and they also will learn. You also can read what they have put on the notice board. ඒගොල්ලෝ notice board එකේ ගෙනත් දාන්නේ ඔබටත් ගිහිල්ලා කියවලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Then your learning becomes faster. Right? නිකම්ම මේ උත්තර ලියලා පැත්තකට ලියන්න එපා. Right? That's one thing. The next thing is, now in groups then කණ්ඩායම් හැදෙන්න Vidat, Samita and the other boy and Kolita get into groups of 3. තුන්දෙනා හැදෙන්න.
පන්ති කාමරේ. So then look at this dialogue. මේ dialogue එක බලාගෙන තමන්ගේ කොටස කියන්න. Right. Now for example, here if you are Vidat, that if you are Samita, you start the dialogue. What's the time now? Samita අහනවා. එතකොට මෙයා වෙලාව කියනවා. You get just looking at the book, you speak out. පොත බලාගෙන කතා කරන්න. Then in your group, right? ඔබේ කණ්ඩායමේ. After that, close the book. පොත වහලා you do this small discussion. බලන්න පොත වහලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම පුළුවන් නම් just go in front of the class. පන්තිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තුන් දෙනා you act it out. රඟ දක්වලා පෙන්නන්න. As if you are really or actually speaking in English about this. මේ වගේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විදිහට කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. Please do it. Make sure that you do it in front of the class. Or else in the morning assembly, උදේ රැස්වීමේදී පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා එහෙම නැත්නම් if you have literary association සාහිත්‍ය සංගම් තියෙනවා නේද? ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ ඩයලොග් එක කණ්ඩායමක් හැදිලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා you remember it, go and perform it, act it out. There you feel you will get that confidence that you can speak in English. ඒකට තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයක් එනවා මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. Please try to get this, right? Okay. Next, we are going to learn another important thing, right? About Vidat showed the following picture. He asked the questions given. Work in pairs and answer. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න විදත් කිව්වනේ මම ඔයාලට පස්සේ වෙලාව ගැන කියා දෙන්නම් කියලා. ඔන්න දැන් කියා දීපු ටික දැන් තියෙන්නේ. Vidat showed the following picture. එයා පෙන්වවලු මෙන්න මේ පින්තූරේ. එයා වචන දෙකක් ගැන කිව්වා මොනවාද? Before and after. ඒ දෙකක් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න කියලා කිව්වා නේද? ඊට පස්සේ ඔන්න එයා මේ පින්තූරේ පෙන්නලා he asked the questions given. එයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඇහුවලු. Work in pairs and answer. දෙන්න එකතු වෙලා ප්‍රශ්න අහලා උත්තර දෙන්න එක. You can practice in your classroom, right? Now we'll look at the picture. අපි පින්තූරේ දිහා බලමු. We are going to learn to tell the time in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අපි ඔරලෝසු බලලා වෙලාව කියන්නේ? Now look at this. This is the clock and here there are numbers 1 2 3 4 5 6 up to 12. You can see the numbers. එකේ ඉඳන් 12ට එනකන් තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, මේක half past. මේ පැත්තේ ඔන්න past කියන එක නෑ. මේකේ තියෙන්නේ 25 to 22, quarter to 10 to 5 to. See the difference? දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා past කියලා බලන්න හැම එකෙම. ඒ කියන්නේ පසු වී කියන එකයි. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ to. Right? Keep that in mind. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා නේද ඔරලෝසුවේ මෙන්න මේ බලන්න මේක. This is a clock face. මේ clock face එක. ඔරලෝසුවක මුහුණත. Face කියන්නේ මුහුණනේ. Clock face. There are numbers from 1 to 12. Numbers තියෙනවා 1 to 12. There are two hands. Me? Hands කියන්නේ? Hand කියන්නේ අත් නේද? ඔරලෝසුවේ අත් කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේවා. කටු කියලා කියන්නේ අපි. ඔරලෝසුවේ කටු. There are two here, no? කොට එකක් තියෙනවා, දිග එකක් තියෙනවා. තවත් එකක් තියෙනවා මේක හීනි එකක් නේද? මේ ටිකක් මහත ඒවානේ මීට වඩා හීනි දිග කටුවක් තියෙනවා. මොනවද ඒ කියලා බලමු. One is long, එකක් දිගයි, the other is short, එකක් කොටයි. ඔරලෝසුවේ කටු දෙකෙන් එකක් දිගයි එකක් කොටයි නේද?
The long hand points to the minutes. එහෙනම් අපි මෙන්න මේවට කියන්නේ ඇතර එහෙනම් අපි කටු කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ නේද? But in English we call it hand. අතට කියන වචනමයි. බලන්න spelling HAND same. නම් මේවා තමයි hands. Long hand and short hand. දිග කටයි short කොට එකයි. One is long, the other one is short. The long hand points to the minutes. Long hand එහෙනම් දිග කටුවෙන් කියන්නේ minutes. Minutes කියන්නේ මිනිත්තු නැත්නම් විනාඩි. The short one මේ කොට එක points to the hour. කොට එකකින් කියවෙන්නේ hour පැය. මතක තියාගන්න. Then long one minutes. මිනිත්තු විනාඩි. Short one hour. මේක H අකුරෙන් පටන් ගත්තට අපි කියන්නේ hour නෙමෙයි හයන්න කියන්නේ. මේක පටන් ගන්න අයන්නෙන් ශබ්ද කරන්න, right? hour. hour කියන්නේ පැය. එහෙනම් කොට කටුවෙන් කියන්නේ නැත්නම් short hand, hour, long hand, minutes. There are 60 minutes in an hour. In an hour. hour කියන්නේ පැයකට මිනිත්තු කීයක් තියනවද? 60 minutes. විනාඩි 60ක්. විනාඩි 60ක් එකතු වුණාම තමයි එක පැයක් වෙන්නේ. So that means this long hand මේ දිග කටුව මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනකොට මේ බලන්න චූටි කියන කැලි පහක් තියෙනවා. එතකොට එක ඉරක් කියන්නේ එක විනාඩියක්. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනකොට 5යි. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියොත් විනාඩි 5යි. ඒකෙන් මෙතනට එකේ ඉඳන් දෙකට ගියොත් තවත් විනාඩි 5ක්. දෙකේ ඉඳන් 3ට another 5 minutes. 3 to 4 another 5 minutes. 4 to 5 another 5. ඒ වගේ පහෙන් පහ යන්නේ. විනාඩි 5ක්. එහෙම ගියාම මෙතනට එනකොට 60 වෙනවා. එතකොට මේ දිග කටුව මේ රවුමක්ම කැරකුණා කියන්නේ 60 minutes ගියා. විනාඩි 60ක්. ඒ කියන්නේ පැය වලින් නම් එකයි. කියන්නේ දිග කටුව මේ රවුමක්ම ගිහිල්ලා ආපහු මෙතනට එනකොට මේ පොඩි කටුව යන්නේ මේ එක ඉලක්කමක ඉඳන් අනිත් ඉලක්කමට යනවා. ඒ කියන්නේ from one number to the other number. එක අංකයකින් ඉඳන් තවත් අංකයකට ගියාම පොඩි කටුව ඒ කියන්නේ පැයයි. එතකොට පොඩි කටුව මේ එකකින් ඉඳන් තව ඉලක්කමකට යනකොට ලොකු කටුව රවුමක්ම ගියා. දැන් විනාඩි 60යි පැය එකයි. Right? Then remember that. Then when you tell the time, වෙලාව කියනකොට ඒකයි මෙන්න මෙතන මේ past කිව්වේ. Right? Then now look at this time. මෙතන පොඩි කටුව now short hand is at 4. 4 තියෙන්නේ. ලොකු කටුව 12යි. Now we call it, what is the time? 4 o'clock. පැය 4යිනේ. o'clock. මෙතනට දිග කටුව આવත් අපි කියන්නේ o'clock කියලා. 4 o'clock. Then පොඩි කටුව 6ට આવොත් එහෙම we call it 6 o'clock. 7 o'clock. දෙකට આવොත් 2 o'clock. 9ට 9 o'clock. 11ට 11 o'clock. Now you know how to count. අපි ගණන් කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. numbers දන්නව නේද? එහෙනම් මේ ඕනම අංකයකට ආවම අපි ඒ අංකය කියනවා. දැන් එකට ආවොත් පොඩි කටුව 1 කියලා o'clock කියන්න. එකට පොඩි කටුව එනවා කියන්නේ ලොකු කටුව 12මයි තියෙන්නේ. right? එහෙම නැතුව දැන් අපි 1යි 2යි 3යි 4යි එහෙම කියන්න වෙලාව දන්නවා. දැන් වෙලාව 1යි, දැන් වෙලාව 5යි, දැන් වෙලාව 10යි. How do we tell? Now the time is කියලා මේ ලක්කම කියලා o'clock දාන්න. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, right? 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock,
9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Right? Then past. Then පොඩි කටුව මෙතන 12 ඉඳන් 1ට වෙනකොට කීයක් පහුවෙලාද? 5 minutes විනාඩි 5ක් පහුවෙලානේ. එහෙනම් අපි ඒකයි කියන්නේ 5 past. 5 5යි past. මෙතන මේ 4නේ 4නේ චුට්ටක් මෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට 5 past 4 කියලායි කියන්නේ. 5 minutes past 4. ඉස්සෙල්ලා නම් පහුවෙච්ච විනාඩි ගාන කියලා තමයි ඊළඟට කියන්නේ පැය. කියන්නේ 4 පසුයි විනාඩි 5යි කියනවා නම් 5 minutes past 4. 4 minutes past එහෙම නෙමෙයි. 4 past 5 කිව්වොත් ඒකට වෙන වෙලාවක්. right? අපි හිතමු මේ කටුව දෙකට ආවා කියලා. එතකොට 5යි 10යි 10ක්. එහෙනම් ඒකයි මේ මෙතන 10 past 4. 4 පසුයි විනාඩි 10යි කියන එකයි. මෙතෙන්ට આવත් අපි කියන්නේ 5 10 15. එතනට આવත් 15 නේ. ඒතර 15 past 4 කියන්නත් පුළුවන්. ඒකට තවත් අලුත් වචනයක් ඔන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද? quarter past. quarter කියන්නේ කාලයි. දැන් මෙතන කාලයිනේ නේද? අපි රවුමක if we take දැන් මේක 4කට බෙදුවොත් මේ බලන්න මේ ටික කාලයිනේ. කාලයට අපි කියනවා quarter. එහෙනම් quarter past කාලක් බහුව වෙලා. කාලයිනේ නේද? මෙතනට ආවේ. එතකොට quarter past 4 ඒ කියන්නේ 4 පසුවේ විනාඩි 15යි. 15ට තමයි quarter කියන්නේ කාලයි. 4යි කාලයි කියලා කියන්නේ. කියන්නේ 4 පහුවෙලා. 4යි කාලයි කියමු 4 පහුවෙලා. 10යි කාලයි කිව්වොත් 10 පහුවෙලා විනාඩි 15යි කියන එක තමයි. එතකොට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පහුවෙච්ච ගාන කියනවා quarter past ඊට පස්සේ ඉලක්කම කියනවා. 4 පසුවේ 4යි කාලයි කියන්නේ quarter past 4. 9යි කාලයි. quarter past 9. 11යි කාලයි. quarter past 11. Right? How do we write? You should know it first. We'll write some of them. So, අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව්වා අපි හිතමු විනාඩි 10ක් පහුවෙලා 4 පසුවේ විනාඩි 10යි නම් ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පහුවෙච්ච ටික 10 past 4. ඔය කෙටිම විදිහට ලිව්වේ. අපිට මේක දිගට now the time is ඒ කියන්නේ දැන් වෙලාව 10 මොනවද කියලා කියනවා 10 minutes past 4. 10 past 4 කියන්නේ 4යි 10යි කියන එක. එහෙනම් අපිට මේක හොඳ දිගට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? Now the time is 10 minutes past 4. 15ට આવොත් අපිට කියන්න පුළුවන් 15 minutes කියන්න පුළුවන් නැත්නම් quarter past. quarter past 4. ඒ කියන්නේ 4යි කාලයි කියන එක. quarter past 4. 10යි කාලා නම් quarter past 10. 7යි කාලයි quarter past 7. එතකොට මෙතන ඊ අදාළ ඉලක්කම කිව්වම හරි. දැන් මෙතනට આવොත් 20ක් වෙනවා 15යි මෙතනට 5යි 20යි. එතකොට 20 past 4. 20 minutes past කියන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් පහුවෙලා.
5 විනාඩි 25යි කියනවා නම් 25 නම් 25 minutes past 5 දෙක පසුවේ විනාඩි 20යි 20 minutes past 2 අපි නම් පහුවෙච්ච විනාඩි ගාන තමයි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ ඊට පස්සේ තමයි පැය ගාන කියන්නේ මෙතෙන්ට આવොත් අපි කියන්නේ half past half කියන්නේ භාගයනේ දැන් මේ රවුමින් භාගයක් කියන්නේ quarter කිව්වේ කාල half කියන්නේ භාගය භාගයක් පහුවෙලා ඒක අපි කියන්නේ කොහොමද half past එතකොට half past වෙනකොට if it is circle මේකේ so here 12 6 then 3 9 අපි හිතමු දැන් මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then so if it is the clock අපි හිතමු 3 හමාරයි නම් then short hand කොට පුංචි කටුව then 3 නෙමෙයි ඉන්නේ 3යි 4යි අතරට එනවා භාගයක්නේ half වෙන්න ඕන right so it should be in that way so then it should come up to this one then long hand 6 දිග කටුව එතකොට 6ට ඇවිල්ලා කොට පැය කටුව 3යි 4යි මැද තියෙනවා ඒක තමයි half then we call it half past 3 half past දැන් මෙතන 3 කියන්නේ 3 හමාරයි කියන එක 5 හමාරයි නම් half past 5 10 හමාරයි half past 10 in that way right then ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ පැත්තට ආවහම 2 කියලායි කියන්නේ මොකද මෙතනින් now 12 ඉඳන් මේ 11 ඉඳන් 12ට 5 minutes එතකොට 5 2 මේක පහක් පහ වෙලානේ 12ට 5යි නම් ට කියලානේ කියන්නේ ඒක අපි 2 කියලා ගන්නෙ 12ට විනාඩි 5යි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ විනාඩි ගාන 5 to 12 right in short you can say 5 to 12 නැත්තම් අපි මෙතන 4ට 5යි නම් 5 to 2 5 to 4 දැන් මෙතන 4 තියෙද්දි මෙතන 5 දිගටම 11යි තිබුණොත් 5 to 4 11ට 5යි නම් 5 to 11 9ට 5යි 5 to 9 ඒ වගේ මේ දිග කටුව 10යි තිබුණොත් එහෙම එතකොට 10 to 4 10 to 9 like that මේ දිග කටුව 9 තිබුණොත් quarter to quarter කියන්නේ කාලයිනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද කාලයි 8ට කාලයි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ඒ විනාඩි ගාන කියන්නේ quarter to 8 8ට quarter to 8 8ට කාලයි 6ට කාලයි quarter to 6 මේවා quarter past මේ පැත්තේ past මේ පැත්තේ 2 now I think you can tell the time and remember here of course quarter to මෙතන ඉන්නේ එතකොට quarter to quarter to අපි හිතමු 4ට කාලේ නම් quarter to 4
So all this you can write as a long sentence, complete sentence. අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් මේ ලියනවා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Now the time is අපි මේ 10 past 4 නැතුව 10 minutes විනාඩි කියන එක 10 minutes පසුවී past 10 minutes past 4. Now the time is 10 minutes past 4. දැන් වෙලාව 4 පසුවී විනාඩි 10යි. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ එහෙමයි 4 පසුවී විනාඩි 10යි. විනාඩි කියන එක අගට එන්නේ නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් ඉස්සෙල්ලා විනාඩි ගාන කියනවා 10 minutes past 4. විනාඩි 10ක් පසුවී 4යි. ඒ වගේ නේද? පොඩ්ඩක් මාරු වෙනවා. ඒ චේන්ජ් එක දැනගන්න මතක තියාගන්න. First you tell the minutes, next you tell the hour. 7 හමාරයි කියනවා නම් එහෙම. Now the time is 7:30. half කියන්නේ භාගයයිනේ. 7:30. 7 පසුවී විනාඩි 30යි කියන එක. 7 හමාරයි කියන එක. And also simply when you speak අනිකන් කතා කරනකොට අපි මෙහෙමත් කියනවා. What is the time? 7:30. 7:30යි. ඉතින් දැන් මේ 5:10යිම ගණන් කරොත් මෙතනට 30ක් කියනවනේ. So you simply say 7:30. 7:30යි. 7:10 නම් 7:10. 7:10 නම් 10 to 7. එතකොට කියන්නේ මේ 2 මේකේ past කිව්ව 10 to 7. 7ට 10යි. 11ට 20යි. එහෙනම් 20 තමයි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ 20 to 11. 11ට 20යි. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ නම මෙන්න මෙතන. 22. එතකොට 20 minutes අපි 20 minutes කිය ගොඩාක් දිගට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. But you should know that also. So when you speak අපි කතා කරනකොට නිකන් භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ short form 7:30 කියනවා 7:30 quarter to 7 නේද? quarter to කිව්වොත් කාලයි. 7ට කාලයි. quarter past කිව්වොත් පසුවී. So I think so with that I suppose you got an idea of telling the time. දැන් වෙලාව කියන්න පුළුවන් නේද? Now you write the time that you start your Piriven පටන් ගන්න වෙලාව දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න බලන්න. Piriven ඇරෙන වෙලාව ලියන්න. Right? උදේ අවදි වෙන වෙලාව. දවල් දානි වළඳන වෙලාව. හවස ගිලන්පස වළඳන වෙලාව. Right? ඔයාට යාළුවා මුණ ගැහුණ වෙලාව. පළවෙනි පීරියඩ් එක ඉවර වුණ වෙලාව. පටන් ගන්න වෙලාව. ඒ වගේ ඒවා try to tell in English. English වලින් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. Right? Can you try? නිකන් හිතලා වෙලාවක් කියන්න. Now you can practice that in pairs. දෙන්න එකතු වෙලා practice කරන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් වෙලාවක් කියනවා. අනිත් එක්කෙනාගේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. 11:20යි. How to tell in English? 20 minutes past 11. Right? අනිත් එක්කෙනා කියනවා. Right? And try to tell this full way. Now the time is 10 minutes past 4. ඒ වගේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. එතකොට that's good when you start practicing. මුල practice කරනකොට ඒක ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. Okay. Next with that can you read the times shown below? එහෙනම් ඒ දැනුමින් මෙන්න මේ පෙන්වලා තියෙන වෙලාවල් ටික කියවන්න පුළුවන්. Can you read? Let's look at the first one. අපි බලමු පළවෙනි එක දිහා. This one. The short hand is pointed to 3. පොඩි කටුව 3 තුනේ තියෙනවා. The long hand is pointed to 12. දිග කටුව විනාඩි කටුව 12. So you can say the time
දැන් මෙන්න වෙලාව කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? It's 3 o'clock. එහෙනම් අපි කිව්වා දිග කටුව 12ට ආවෙත් අපි කියන්නේ o'clock කියලා. It's 3 o'clock. Tell the time on B and C. අපි එහෙනම් මේක 3 o'clock. එහෙනම් මේ දෙකේ වෙලාවල් කියන්න පුළුවන්ද? බලමු දෙවෙනි එක. Short long hand is at 6. 6 දිග කටුව තියෙන නැත්නම් විනාඩි කටුව 6. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්නේ half past. Short hand එකේ තියෙන්න බෑ එතකොට නේද? මොකද මේකේ එක පහු වෙලා තියෙන්න ඕනේ 1යි 2යි අතර තියෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් 12යි 1යි අතර තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ දිග කටුව මේකේ රවුමක් යනකොට පොඩි කටුව ඒ කියන්නේ පැය කටුව මේ එක ඉලක්කමක ඉඳන් අනිත් ඉලක්කමකට එනවා. එහෙනම් මේ පොඩි දිග කටුව මෙතන භාගයක් කියනකොට මේ පොඩි කටුව මේ ඉලක්කමේ ඉඳන් මේකෙන් භාගයක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. නම් මේකේ පුංචි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න නේද? පොතේ තියෙන ඒ විදියයි. අපි හිතමු එහෙනම් මෙතන මේකේ තියෙන්නේ අපි will draw it. අපි මෙහෙම ලියාගමු. මේක අපි හිතමු 1යි 2යි අතර තියෙන කියලා හිතන්න. short hand. එකයි 2යි අතර නම් කොහොමද අපි කියන්නේ? half past කියලා මේ එකනේ පහ වෙලා තියෙන්නේ 1 කියලා කියන්නේ. half past 1. 12යි 1යි අතර නම් තිබුණේ පැය කටුව. half past 12 කියලා කියන්නේ. 12:00යි. right? මේ short hand නැත්නම් පැය කටුව 4යි 5යි අතර තිබුණා කියන්නේ half past 4. මොකද 4නේ පහ වෙලා තියෙන්නේ 5ට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. half past 4 likewise. Then look at this one. එහෙනම් මේකේ කොහමද? short hand 6. පොඩි කටුව නැත්නම් පැය කටුව 6. long hand 12. 12. කීයද වෙලාව? අපි කිව්වා මෙතනට આવත් අපි කියන්නේ o'clock කියලා. එහෙනම් කියන්නේ කීයද? 6 o'clock. 6 o'clock. Now the time is 6 o'clock. Is it clear? පැහැදිලි නේද? මේ වගේ විවිධ වෙලාවන් හදලා බලන්න. With that, call it a look at this diagram. What can you say? ඔන්න AM PM කියා දෙන්නම් කියලා කිව්ව නේද? ඔන්න දැන් කියන්න දෙන්න යන්නේ. අර ඩයලොග් එකේදී කිව්වේ නේද? AM කියන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ ටිකට. A කියන්නේ midday දවල් 12යි. midday කියන්නේ දවල් 12ට. එතනින් කලින් ඒ කියන්නේ midnight මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට දහවල් 12 දක්වා මොකද්ද කියන්නේ? AM. එහෙනම් දහවල් 12 සිට midnight රෑ 12 වෙනකන් PM. right? එහෙනම් අපි ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න වෙලාව ලියනකොට අපි දාන්නේ මොකද්ද? AM. right? ඉස්කෝලේ ඇරෙන්නේ නැත්නම් පිරිවෙන ඇරෙන්නේ AM ද PM ද? හවස තියෙනවා නම් PM. උදේට නම් AM. right? ඒ වගේ think of different times. විවිධ වෙලාවල් ගැන හිතන්න එහෙනම් now you know this is midday කියන්නේ මධ්‍යහන, midnight මධ්‍යම රාත්‍රිය කියන්නේ මේ පැත්ත midnight රෑ 12. එහෙනම් රෑ 12 සිට දවල් 12 දක්වා අපි AM කියනවා. මේකේ තියෙන වර්ඩ් එක anti meridian කමන්නේ වචනේ නොදැනගන්න. You should know the way of using එක පාවිච්චි කරන විදිය. රෑ 12 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකන් AM උදේ. පෙරවරු කියන්නේ. මේක අපි සිංහලෙන් ලියනකොට ලියන්නේ මෙහෙමනේ. right, I'll write in different color. අපි ලියන්නේ කොහොමද?
පෙරවරු කියලා කියනවා නේද? එහෙනම් මේක එහෙනම් පස්වරු. පෙරවරු උදේ කාලය. දවල් 12 ඉඳන් රෑ 12 දක්වා පස්වරු. Okay. Then when you put AM and PM, you have to be very careful. Our Piriven starts at 8 AM. 8 AM නේද? අපි ඔන්න අපි හිතමු 8ට පටන් ගන්නවා කියලා. AM කියලා දානවා. මේක AM නැතුව PM එහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න වැඩේ වර්ධිනවා නේද? ඒ කියන්නේ රෑ 8ට පන්ති ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න නැහැ නේද? වර්ධින. එහෙනම් putting using this AM PM නිවැරදිව භාවිතා කරන්න. හවස් වරුවේ නම් PM, උදේ AM. That's very, very important for you all, no? Right. Now look at this one. Time, AM or PM, greeting. There we should know, actually at the beginning also we learned greeting. කෙනෙකුට greet කරන්නේ good morning, good afternoon, good evening. ඒවා කියන්නේ කොහොමද? කොයි වෙලාවටද අපි කියන්නේ? මෙන්න බලන්න. It is in your book. පොතේ තියෙනවා නේද? Time 12 midnight to 11:59 in the morning. මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට උදේ 11:59. 11:59. ඒ කියන්නේ 1 minute to 12. 12ට විනාඩි 1යි තියෙන්නේ නේද? අන්න ඒ දක්වා අපි කියන්නේ AM උදේ. එහෙනම් අපි 11:59 වෙනකම්ම අපි කියන්නේ good morning කියලායි. අපි 11:55ට කවුරු හරි හම්බුනොත් ඒත් කියන්නේ good morning. හරි. Then 12 noon to 6 in the evening. දවල් 12 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම් PM. එතකොට අපි greet කරන්නේ කොහොමද? good afternoon කියලා. සුබ දහවලක් කියලා. Good afternoon. Here good morning, good afternoon. Next one 6 in the evening. හවස 6 ඉඳන් 11:59 in the midnight. රෑ 12ට විනාඩියක් තියෙද. කියන්නේ 11:59 වෙනකම්. මොකක්ද කියන්නේ? 8 PM අපි මුණ ගැහුණොත් කියන්නේ good evening when meeting. අපි හවස 7ට හම්බුණා කියමු ඒත් good evening. රෑ 11ට හම්බුණොත් මුණ ගැහෙනකොට කියන්නේ good evening කියලායි. හැබැයි good night when leaving කතා කරලා සමු ගන්නකොට නැවත ආයෙ රෑ හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් you can say okay good night. සුබ රාත්‍රියක්. Then you go to bed. You don't meet again. Right? Remember, good morning, good afternoon, and good evening. Remember this one. This is very important. හවස එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවේ. 6න් පස්සේ 6 in the evening, right? ඊට පස්සේ මුණ ගැහෙනකොට you start telling good morning. අපි රෑ 9ට එම හම්බුණා කියමු කවුරු හරි. අපි good night කියලා පටන් ගන්නෙ නෑ. It's wrong. Good evening කියලායි පටන් ගන්නෙ කතා කරන්න. Good evening. රෑ 10ට good evening. රෑ 11ට good evening. 11:00ට good evening. Right. Then 12ට 12න් පස්සේ good morning වෙනවා ඊට පස්සේ. ආයි මේ 12න් පස්සේ 11:59 ඊට පස්සේ good morning. දවල් 12ට එම හම්බ වුණොත් එහෙම good day කියන්න පුළුවන්. good noon කියන්නේ නෑ. good noon කියනවා, right? Good day to you. It's much better. Right? Good morning, good afternoon. 12න් පස්සේ නම් good afternoon. Then good evening. රාට සමුගෙන යනකොට good night. ආයි good evening කියලා යන්නේ නෑ. good night. හැබැයි when you meet, you say good evening. When you take part, සමුගෙන යනකොට good night.
These are the important things. So remember these things. These are very, very important things, because when you start speaking with somebody, first we have to greet him or her. එයාට අපි greet කරන්න ඕනේ. සුබ දහවලක්, සුබ උදෑසනක් කියලා නේද? Then only we start speaking. Then you must know this. Right. And just before that, we learned to tell the time. වෙලාව කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. Now see whether you can tell the different times. Now you can practice this with your friend in the class, in your Piriven. Piriven මේක practice කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනනම් cardboard එකකින් ඔරලෝසු මූණතක් හදාගන්නවා මෙහෙම. Right? ඒකේ අංක දාලා ඔරලෝසු මූණතක් හදාගෙන ඒකේ අර short hand and long hand, දිග කටුවයි පොඩි කටුවයි නේද? පෑ කටුවයි විනාඩි කටුවයි මේම හදාගෙන පින් එකක් දාලා ඕනනම් අතින් කරකවන්න පුළුවන්. ඒ කරකවල විවිධ වෙලාවල් තියෙනවා. තිබ්බම අනිත් එක්කෙනා ඒ වෙලාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. මේ කටුව එහාට මෙහාට හරවල අපිට තියන්න පුළුවන් එක එක වෙලාවල් හදනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ Taman දවසේ කරන එක එක වැඩ. Write in English. Now I told you at the beginning. මම මුලදී කිව්වා පුංචි ඩයරි එකක් තියාගන්න කියලා. ඒ ඩයරිය ලියනකොට දැන් කියන්න පුළුවන්. මම අද මෙන්න මේ වෙලාවට නැගිට්ටා. Now you know how to tell the time. දැන් නැගිට වෙලාව දැන් කියන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දේ මේ වෙලාවට කරා. දැන් කරපු දේවල්, වෙච්ච දේවල්, all when you write in your diary. diary ලියනකොට try to use this knowledge. දැන් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත දේ පාවිච්චි කරන්න බලන්න. Then you will never forget it. ඒතර අමතක වෙන්නේ නැහැ. And try to teach it to another friend. තව යාළුවෙකුට මේක කියා දෙන්න. එතකොටත් හොඳට මතක හිටිනවා. Okay, then I hope that you will practice all these things. Then I will meet you with the next part of this lesson. මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක මේ unit එකේ I'll meet you in the next video. Right? Until then, please practice this. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙනකම් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ටීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.